Controversy has broken out over the inauguration of Vivekananda statue in the JNU campus by Prime Minister Narendra Modi, which is scheduled for the 12th of November. Left students have raised questions about the source of funds used to build this statue and whether or not university funds were used for the purpose. An RTI was filed by AISA member and former JNUSU president Sai Balaji, who asked about the cost of this construction. I'm right now present inside the JNU campus outside the administration block, and right outside the administrative block there is the statue of Swami Vivekanand, which is going to be unveiled by the Prime Minister of the country, Mr. Narendra Modi, on 12th of November at 6:30 p.m. And this is the statue of Swami Vivekanand, which will be unveiled through video conferencing by Prime Minister Narendra Modi on 12th of November 6:30 p.m. It has been an important statue inside JNU campus, which was installed in 2019 January and was scheduled to be unveiled in 2020 January, but due to the COVID pandemic there was a delay. But now finally the Prime Minister will be unveiling the most popular statue that was built with the support of alumni funds in the JNU campus. This statue had also come under a lot of controversy last year when there were students protesting against the fee hike. The statue was vandalized and a FIR was also registered against unknown students. But finally the statue will now be unveiled by the Prime Minister Narendra Modi on 12th of November 6:30 p.m. We will have to wait and watch what's going to be the reaction of the students of JNU when this statue will be unveiled. Well, JNU has now issued a clarification on this matter, saying that the university funds were not used for the construction of this statue. Rather, alumni had contributed for building the statue. Let's listen in. जो फंड है वो फंड का जो भी काम है सारा एलुमनी की तरफ से डॉक्टर मनोज के द्वारा ही किया गया है। इसमें जेएनयू का एक पैसा भी स्टैचू में इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस प्रकार से लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि लाइब्रेरी का जो पैसा है स्टैचू में दिया गया, तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जेएनयू का इसमें फंड में कोई भी इसमें ₹1 नहीं लिया गया है। Well, despite that clarification, there are many who remain unsatisfied with the response. In fact, N. Sai Balaji has further raised certain queries while speaking to Times Network's Mohit Bhatt over the phone. Sai Balaji said that it was unclear whether an NOC was even obtained for using the funds from outside. He also questions if permission was obtained from the Forest Department for the felling of trees that was done for building the statue. आरटीआई में 3 सवाल थे प्रमुख। अगर तीनों आरटीआई में एक सवाल था कि फंडिंग किसने किया जी, क्या जेएनयू से आया या नहीं आया जी। तो उन्होंने बोला कि जेएनयू से कोई फंडिंग नहीं है जी। तो जेएनयू से अगर फंडिंग नहीं है तो प्रशासन को एनओसी देना होता है किसी और को, क्या वो एनओसी दिया गया उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। दूसरा, जब जेएनयू में कोई कंस्ट्रक्शन होता है किसी तरीके का, आपका स्टील ब्रांच और बिल्डिंग्स कमेटी रहता है, उन लोगों से क्या प्रोसीजर नहीं करती। मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई परमिशन वगैरह दिया, वहाँ आरटीआई से निकल के आया कि ऐसे कोई परमिशन नहीं था। तीसरा, मैंने सवाल इनसे ये पूछा कि वहाँ पे कुछ पेड़ हैं, आप हर बार जेएनयू प्रशासन का बहाना ये था कि पेड़ काटने के लिए हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया का परमिशन लाना है। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे आरटीआई डाल के उनसे पूछा कि क्या कोई परमिशन आपसे लिया गया है कि पेड़ काटने के लिए। उन्होंने बोला हमारे पास कोई परमिशन नहीं लिया गया। और जेएनयू प्रशासन को भी मैंने आरटीआई डाला तो उन्होंने भी मुझे परमिशन का कॉपी नहीं दिया।